It's a thrill for me to be here today, È un grande piacere essere qua con voi oggi, especially in a room of such great beauty and historical significance. specialmente in una stanza così bella con così tale significato storico. So thank you for coming and thank you for inviting me. Grazie quindi per essere venuti e per avermi invitato. We will begin with a very brief 10-minute history of the 100,000 years of psychiatry and psychotherapy. Comincerò con una breve storia di 10 minuti di centinaia di anni di storia della psichiatria e della psicoterapia nella diagnosi. Psychiatry is the oldest profession. La psichiatria è la professione più antica. The worst thing that could happen in a tribe of hunters and gatherers would be someone behaving strangely. La cosa peggiore che poteva capitare nelle tribù di tanti anni fa è che qualcuno si comportasse in modo strano. And so a job description was invented Quindi fu called inventata una professione nuova the shaman. chiamata lo sciamano. And the shaman's position E la posizione dello sciamano had many roles, aveva diversi ruoli, but an important part of this was curing mental ma illness. una parte importante era curare la malattia mentale. The shaman had very powerful tools, Lo sciamano aveva strumenti molto potenti, both of diagnosis and of treatment. sia di diagnosi che di terapia. He could enter the spirit world, Entrava nel mondo degli spiriti find out which spirit was upset, per trovare quale spirito era arrabbiato, negotiate a treatment plan with the spirit and with the patient, negoziava un piano di trattamento con lo spirito e con il paziente, advise the patient what needed to be done, consigliava il paziente su quello che c'era da fare and often the patient was cured. e spesso il paziente veniva curato. We know this because the shaman would be the richest person in the tribe. Lo sappiamo quindi per il motivo per cui lo sciamano era la persona più ricca della tribù. People then were willing to pay a great deal to achieve mental health. E allora le persone erano capaci di pagare moltissimo per raggiungere la salute mentale. When tribes settled down, shaman gave way to priests. Quando poi finirono le tribù, allo sciamano si sostituì il prete. And in the Greek world and then the Roman world, E nel mondo greco e romano there were thousands of asclepiads. c'erano moltissimi asclepi, These were temples usually located in remote, beautiful areas erano templi di solito messi in zone remote, molto belle, with a natural spring. con fontane naturali. They were a combination of Lourdes, a Ritz-Carlton, and the Mayo Clinic. Era una combinazione della Mayo Clinic, di signori, poi il terzo non ho capito. Lourdes Lord and then? and Ritz-Carlton, fancy hotel. Ah, Carlton, di hotel molto lussuosi come il Carlton Hotel, il Ritz-Carlton e la Mayo Clinic. Almost all the patients were psychiatric patients. Quasi tutti i pazienti erano pazienti psichiatrici. If you were really sick, it was too far to go. Se tu eri molto malato era troppo lontano andare là. The treatment was almost psychoanalytic. Il trattamento era quasi psicoanalitico. The patient would be allowed into the Holy of Holies, Il paziente veniva fatto entrare dentro alla Sancta Sanctorum. permitted to sleep near the statue of the God, Poteva dormire vicino alla statua del Dio, encouraged to dream. veniva incoraggiato a sognare The priest would appear the next morning, e il giorno dopo appariva il prete dressed as Asclepius with a staff and a snake. vestito come Asclepio, cioè con un serpente e una staffa. Snakes were everywhere because they represented immortality. I serpenti allora erano dovunque perché rappresentavano l'immortalità. The patient would tell the dream, Il paziente raccontava un sogno, the priest would interpret it, il sacerdote lo interpretava which God is angry, e diceva quale Dio era arrabbiato, what action needs to be taken to appease the God. cosa doveva essere fatto per rappacificare il Dio. The patients got better, Il paziente migliorava, often gave lots of money to the temple, spesso dava molto denaro al tempio and there would be a little sign indicating their diagnosis and the treatment. e c'era una piccola scritta che indicava la diagnosi e la terapia. Hippocrates was among the first in Western medicine to give up spirits and gods, Ippocrate è stato il primo nella medicina occidentale ad abbandonare gli spiriti e Dio, e i and dei, and to substitute instead e sostituirlo invece a thoroughly biological model con un modello totalmente biologico based on the theory of the four humors, basato sulla teoria dei 4 umori which he borrowed from Egyptian and Mesopotamian doctors che lui aveva preso a prestito dai medici egiziani della Mesopotamia, who were using this humoral theory as early as 4,000 years ago. che usavano questa teoria umorale circa 4.000 anni fa.
and it was replaced only 100 years ago. È stata rimpiazzata solo 100 anni fa. This proves a very interesting thing. Questo dimostra una cosa molto interessante. A theory can be enormously helpful, Una teoria può essere estremamente d'aiuto, can survive for almost 4,000 years, può essere utile sopravvivere per 4.000 anni, help doctors work, aiutare i medici a lavorare, help patients get better, aiutare i pazienti a migliorare and be completely wrong. ed essere completamente sbagliata. Hippocrates was a great writer. Look him up on Google. Ippocrate era un grande scrittore, provate a trovarlo, a cercarlo in Google. And a great protector of patients. È un grande protettore di pazienti. He noticed that some patients got better without any help. Notava che alcuni pazienti miglioravano senza fare niente, Other patients didn't get better despite how much help they got. altri non miglioravano nonostante tutto quello che gli aveva fatto per aiutarli, And it was only the third group e c'era un terzo gruppo that actually needed the doctor's help. che invece aveva bisogno dell'aiuto del medico. This was very important Questo era molto importante because doctors' treatments perché la terapia dei medici, since the dawn of time dall'alba dei secoli, have always had very dangerous side effects and ha complications. sempre avuto molti effetti collaterali pericolosi e molte complicazioni. So Hippocrates was very interested in finding that Quindi group Ippocrate era molto interessato a trovare questo gruppo that actually needed and could benefit from help. che di fatto avevano bisogno e traevano giovamento dall'aiuto che veniva loro dato, So that you wouldn't give harmful medical treatments così che potevi non dare a loro medicine dannose to people who didn't need them a persone che non avevano bisogno or couldn't benefit from them. o che non potevano trarne vantaggio. This will be important as we go along. Mentre vedremo dopo, questo è molto importante. Galen added personality theory, Galeno ha aggiunto alla teoria della personalità, relating each of the humors collegando ciascuno di questi umori to different personality types, a diversi tipi di personalità, and then establishing personality as a mediator e poi stabilendo che la personalità è il mediatore for the development of illness. per lo sviluppo della malattia. The worst thing for mental patients, and I should not be saying this in this setting, but the worst thing for mental La patients cosa peggiore che può capitare a un paziente psichiatrico, e non dovrei dirlo in questa sede, was Christianity. è stata la cristianità, il cristianesimo. Not in hospitals like this, but in general. Non in un ospedale come questo, ma in generale. In the Christian vision of the world, Nella visione cristiana del mondo, God was in the struggle with the devil, Dio combatteva contro il demonio and mental patients e i pazienti mentali, psichiatrici, were often seen as pawns spesso erano visti come pedine playing for the devil che giocavano in favore del diavolo, and possessed by the devil. erano posseduti dal diavolo. And this allowed very cruel treatment. E questo permetteva trattamenti molto crudeli. The best place to be a mental patient was in the Arab world. Il luogo migliore per essere pazienti psichiatrici era il mondo arabo. The Quran had no prejudice against mental patients, Il Corano non ha pregiudizi contro i pazienti psichiatrici, but it did deprive them of property rights. ma li deprivava del diritto di proprietà. In return, the patient was sent to a lovely hospital E in cambio i pazienti venivano mandati a ospedali molto belli and treated by a doctor. e trattati da un dottore. These doctors were the first official psychiatrists. Questi erano i primi psichiatri ufficiali. And observing patients close hand over a long period of time, Osservando pazienti da vicino per un periodo lungo, they developed great expertise both in diagnosis and in treatment. svilupparono una grande expertise sia nella diagnosi che nella terapia. All of the diagnoses we make now Tutte le diagnosi che ora facciamo were observed by Arab psychiatrists between 700 and the Mongol invasions. erano osservate dagli psichiatri arabi dal 700 fino all'invasione mongola. They developed an effective form of cognitive therapy Avevano sviluppato delle forme efficaci di terapia cognitivo-comportamentale and their own extension of neurobiological humoral models. e un'estensione del modello neurobiologico basato sugli umori. Western medicine began catching up with Sydenham, La medicina occidentale incominciò prendendo con Sydenham, who introduced the idea of the syndrome, che ha introdotto l'idea delle sindromi, not diagnosing each individual symptom, non diagnosticare ogni singolo sintomo del paziente, but rather a cluster of symptoms ma un raggruppamento di sintomi that would help to predict course. che aiutava a predire il decorso. A huge advance happened in Bologna.
Un grande progresso avvenne in Bologna. Aldrovandi collected 12,000 specimens raccolse 12.000 da reperti from all over the world, da tutto il mondo, including the Americas. incluse l'America. Linnaeus, working 100 years later, Linneo, che lavorava 100 anni dopo, developed an even larger collection. fece una raccolta ancora più grande. Every ship going around the world Ogni nave che andava during this attorno al age of mondo exploration durante il periodo delle esplorazioni had a ship's doctor, aveva and every ship's doctor was a il naturalist. medico della nave e ogni medico della nave era un naturalista. They sent enormous numbers of specimens to Linnaeus. Portavano un sacco di questi reperti, di questi dati a Linneo, He classified them, li classificava. and the hope was La speranza era quella di the hope in the Enlightenment was that if you could classify well, you could understand. era una speranza dell'illuminismo che se tu li classificavi bene potevi capirli. This worked out famously in biology Questo lavoro divenne famoso in biologia with the explanatory models of Darwin. col modello esplicativo di Darwin. So first you have the description, Prima quindi hai la descrizione, and then you get the explanation. poi hai la spiegazione. The first modern psychiatrist was Pinel. Il primo psichiatra moderno è stato Pinel. He developed an elegant classification system. Ha sviluppato un sistema di classificazione molto elegante, He freed the patients of their chains. ha liberato i pazienti dalle catene, He made a former patient head of the hospital, ha fatto diventare un suo precedente paziente direttore dell'ospedale. and together they developed cognitive therapy and moral treatment. Insieme svilupparono la terapia cognitiva e la terapia morale. As power shifted to Germany Quando il potere passò alla Germania during the 19th century, nel XIX secolo, German classifications began replacing French. le classificazioni tedesche cominciarono a rimpiazzare quelle francesi. Kraepelin's textbook, Il testo di Kraepelin, with its chapter headings, con i suoi titoli dei capitoli, became the basis of the modern classification system divenne la base del sistema di classificazione moderno for inpatient psychiatric disorders. per i disturbi psichiatrici dei pazienti ricoverati. But Kraepelin was restricted to inpatients, Ma Kraepelin si restringeva allo studio dei pazienti ricoverati, as were all psychiatrists in those days. e come così tutti gli altri psichiatri allora. The outpatients were seen by neurologists. I pazienti ambulatoriali erano visti solo dai neurologi. Outpatient psychiatry was born of two things: La psichiatria ambulatoriale è nata da due fattori. the work of Freud, Il lavoro di Freud, who was not only an explainer of disorder, but also a very good describer of disorder. lui era uno che non solo spiegava i disordini, i disturbi, ma anche li descriveva bene. And introduced many concepts that are still important in diagnosing Introdusse molti concetti che sono ancora importanti nella diagnosi: depressive, depressive, anxiety, somatoform, ansia, somatoformi, sexual and personality disorders. disturbi sessuali e della personalità. Spitzer plays an important role in diagnosis Spitzer ha giocato un ruolo importante nella diagnosi because he saved it from unreliability. perché lo ha salvata dal problema grosso della inattendibilità And in the process saved psychiatry from becoming irrelevant. e questo processo salvò anche la psichiatria, che stava diventando irrilevante. Psychiatry was drifting away from medicine. La psichiatria stava sempre allontanandosi sempre di più dalla medicina. It was proven that psychiatrists didn't agree on diagnosis. Era dimostrato che gli psichiatri non andavano d'accordo tra di loro sulle diagnosi. If you can't agree on diagnosis, Se tu non vai d'accordo sulle diagnosi, it's impossible to have a clinical conversation. è impossibile avere un dialogo clinico, It's impossible to do meaningful research. è impossibile fare una ricerca che abbia un senso, And psychiatry seemed to be approaching a dead end. e sembrava che la psichiatria stesse andando in un vicolo cieco. Research psychiatrists began using a criteria-based system Quindi to i increase reliability. I ricercatori in psichiatria cominciarono a usare dei criteri diagnostici per aumentare l'attendibilità. What Spitzer did that was novel and courageous Quello che Spitzer fece di veramente di nuovo e coraggioso was to say that this complex system of è criteria quello di dire che questo sistema complesso di criteri diagnostici, developed for researchers sviluppato dai ricercatori, could be forced on clinicians. poteva essere costretto, imposto anche sui clinici.
Now, the hope in all this is La that speranza di tutto ciò era careful description una descrizione attenta, will lead to new understanding. che una descrizione attenta può portare a nuove comprensioni. But this hasn't happened. Ma questo non è accaduto. Despite spectacular gains in neuroscience Nonostante progressi spettacolari nel campo delle neuroscienze, during the past 30 years, negli ultimi 30 anni, due to imaging, dato alle neuroimaging, molecular biology, biologia molecolare and genetics, e genetica, we know a tremendous amount about how the brain works. sappiamo moltissimo come funziona il cervello, But we have so far no biological tests for any psychiatric conditions, finora non abbiamo nessun test biologico di alcuna diagnosi psichiatrica and no basic understanding of psychopathology, e nessuna comprensione di base della psicopatologia. and theories like the neurotransmitter theory that seems so powerful E teorie come quelle dei neurotrasmettitori che sembrano così potenti, 50 years ago ci sembravano così Seem potenti now- 50 anni fa, ora sembrano seem now almost as quaint as as the humoral theory. utili quasi quanto la teoria umorale. Why the disconnect between all of our knowledge about the brain Perché c'è questa disconnessione tra tutta la nostra conoscenza sul cervello, and so little knowledge about the biology of psychopathology? poca conoscenza riguardo alla biologia della psicopatologia. Tolstoy said that all happy families are happy in the same way. All Tolstoi disse che tutte le famiglie felici sono felici nello stesso modo, unhappy families are unhappy in their own way. ma tutte le famiglie infelici sono infelici nel loro modo. Very many things have to go right Molte cose devono andare bene to have normal brain functioning. per avere un cervello che funzioni bene. Lots of things can go wrong Molte cose possono non andare bene to have abnormal brain functioning. per avere un cervello che funzioni in modo anormale. The brain is the most complex thing in the universe, Il cervello è la cosa più complessa dell'universo, with no close second. con nessuno che sta al suo pari. I won't read the slide, but you can see all the things that can go wrong. Non leggerò questa diapositiva, ma potete vedere tutte le cose che possono non andare bene. With so many cells, so many connections, so many neurotransmitters, so many signals. Ci sono moltissime cellule, neurotrasmettitori, segnali, neuroni, eccetera. It's amazing we work so well. È incredibile come noi riusciamo a funzionare bene nonostante questa complessità. The consistent finding has been Il reperto che emerge continuamente è stato quello there are no consistent findings. che non ci sono reperti coerenti, consistenti che emergono. The discoveries that seem very exciting one year Una scoperta che può essere molto entusiasmante un anno don't replicate in the next sample. ne viene replicata nello studio successivo. This is not so different in medicine. In medicina non è poi così diverso. Even though the other organs of the body are not nearly so complicated as the Anche se brain, gli altri organi del corpo non sono così complicati come il cervello, they're complicated enough sono abbastanza complicati so that we have very limited understanding da avere una comprensione molto limitata of the pathogenesis, della patogenesi, except for the simplest tranne che per la più of semplice diseases. delle malattie. There won't be one schizophrenia. Non c'è una sola schizofrenia. As Bloiler said, there'll be a group of Come schizophrenias, lui stesso disse nel titolo del suo libro che c'è un gruppo di schizofrenie, but it may be more of an army than a group. ma più che un gruppo è una armata. There may be hundreds of different ways a person can become schizophrenic. Forse centinaia di modi diversi per cui uno può diventare schizofrenico. An Icelandic company studied 12 diseases, including schizophrenia. A company in Iceland In Islanda studied 12 different diseases, including sono schizophrenia, stati studiati 12 diverse malattie, incluse la schizofrenia, using the best techniques usando le migliori tecniche in the most homogeneous nella populations, popolazione più omogenea possibile, hoping to find ways to create new drugs sperando di trovare un modo per inventare nuovi farmaci that would be very profitable. che potevano far guadagnare molto le case farmaceutiche. They were a scientific success and a financial È disaster. stato un successo scientifico e un disastro finanziario, We're able to determine that for each disease, perché furono capaci di determinare che per ogni malattia, including schizophrenia, compresa la schizofrenia, the findings explained i risultati spiegano the problems of only 2% of the population. i problemi del solo 2% della popolazione.
What we're studying in psychiatry is very heterogeneous in Quello description che studiamo in psichiatria è molto eterogeneo nella descrizione and probably even more heterogeneous in biology. e ancora più eterogeneo forse in biologia. Now, to make matters worse, Per rendere le cose ancora peggiori, there is no good definition of mental disorder. non c'è alcuna buona definizione di disturbo mentale. There's no definition that says that this condition should be included in the manual Non c'è or nessuna not included. definizione che dica che questo disturbo deve essere incluso nel manuale o non incluso. And at the boundary with normality, there's E no definition al confine con la normalità non c'è definizione that says this person has a mental illness and this person doesn't. che dice che questa persona ha un disturbo mentale e quest'altra non ce l'ha. The boundary with normality is very populous. Il confine con la normalità è molto popolato. The severe diseases Le malattie più gravi, that are clearly distinguishable che sono distinguibili chiaramente, are uncommon. sono poco comuni. The problems in life I problemi nella vita that most people have, che hanno la maggior parte delle persone, milder anxiety, milder depression, ansia lieve, depressione lieve, these are very common. sono molto comuni. And there's no clear place, E non c'è alcun luogo no chiaro, bright line to set a boundary in modo chiaro per porre un confine, because it's a very fuzzy, perché è molto nebulosa, hard to define situation. situazione difficile da definire. Our mental disorders, I nostri disturbi mentali, schizophrenia, bipolar disorder, schizofrenia, disturbo Panic bipolare, disorder. disturbo di panico, these are conceptions that we create sono concezioni che noi stessi creiamo, that are very helpful for our clinical ci communication, aiutano molto per la comunicazione clinica, fairly helpful for research and education, abbastanza utili nella ricerca e nella formazione, important for statistics and administration, importanti per la statistica e gli aspetti amministrativi and useful in the courts. e utili in tribunale. We would be in much worse shape without having a diagnostic system. Saremmo messi molto peggio senza avere un sistema diagnostico, But it's a human creation, ma è una creazione umana, not necessarily the best or only way of describing nature. non necessariamente il modo migliore per descrivere la natura. The pattern of the last 200 years Il pattern che si è visto negli ultimi 200 anni has been to go from a small number of disorders è described stato quello di andare da un piccolo numero di disturbi che sono stati descritti in inpatients with severe problems in pazienti ricoverati con disturbi gravi to creating more and more disorders a creare sempre più disturbi più numerosi in outpatients nei pazienti ambulatoriali with over time milder and milder problems. con problemi sempre più lievi nel tempo. As a result, more and more people Come risultato sempre più persone are being diagnosed vengono diagnosticate as having a mental disorder. come affetti da un disturbo mentale. I call this diagnostic inflation Io la chiamo inflazione diagnostica or diagnostic exuberance o esuberanza or fad diagnosis o diagnosi di moda or false epidemics. o falsa epidemia. In America, In America about 25% of the population circa il 25% della popolazione would qualify for a diagnosis in any 1 year. vengono diagnosticati, potrebbero essere diagnosticati in un solo anno. 10% of children are diagnosed with attention deficit disorder. Il 10% dei bambini vengono diagnosticati con ADHD, disturbo d'attenzione. The diagnosis of childhood bipolar disorder, La diagnosi di disturbo bipolare dell'infanzia, which used to be remarkably rare, che una volta era molto raro, is now remarkably common. ora è molto comune. A 40 times increase C'è stato un aumento di In the- 40 volte in the last 15 years. negli ultimi 15 anni. The kids didn't change, I bambini non sono cambiati, but the diagnostic approach did. ma è cambiato il nostro approccio diagnostico. And kids who previously would have been considered temperamental, E quei bambini che una volta venivano considerati bambini temperamentali, difficult, difficili, conduct disordered, disturbi della condotta, violent, violenti, are all being pushed into this category of childhood bipolar vengono disorder tutti spinti dentro questa categoria del disturbo infantile bipolare and given possibly dangerous antipsychotic medicine.
e possibilmente gli vengono dati a loro farmaci antipsicotici pericolosi, that causes enormous weight gain. che produce un enorme aumento di peso. The diagnosis of autism has increased by 20 times in the last 15 Negli years. ultimi 15 anni la diagnosi di autismo è cresciuta 20 volte, It used to be less than 1 in 2,000. una volta era meno di una ogni 2000, Now in the US, 1 in 100. adesso negli Stati Uniti è 1 su 100. A recent study in Korea, 1 in 38. Un recente studio in Corea è 1 su 38. There's been a crazy increase in the rates of diagnosis, C'è un folle aumento nel tasso di diagnosi, not because people are sicker, non perché le persone sono più malate, but because the labels are being applied in a different way. ma perché le etichette vengono applicate in modo diverso. Too much diagnosis leads to too much medication. Troppe diagnosi portano a troppi farmaci. When I did this slide, 10% of Americans were on antidepressants. Quando ho fatto questa diapositiva, 10% degli americani prendevano antidepressivi. Yesterday it was reported it's 11%. Ieri veniva riportato che erano 11%. The wrong people are getting the antidepressants. Gli antidepressivi vengono prescritti alle persone sbagliate. Only 1 in 3 severely depressed people gets an antidepressant. Only 1 in 3 of the severely depressed get an antidepressant. Only, so not very much then. Only one. The people who are severely depressed often don't get the antidepressant. The people who are mildly depressed or normal are getting the antidepressant. Cioè, solo 1 su 3 dei depressi gravi prendono antidepressivi. Per contro, molti di quelli che non sono gravi li prendono. Usually given by primary care physicians Di solito vengono dati, prescritti dai medici di base, to patients who never see a mental health professional, a pazienti che non hanno mai visto uno psichiatra, but who stay on the medicine for a very long period of ma time, continuano a prendere questi farmaci per molto tempo, probably because of placebo effect. forse per l'effetto placebo. The placebo effect is very strong in mild depression. L'effetto placebo è molto forte nella depressione lieve, But once you get better, ma una volta che migliori, you never assume you're a placebo responder, you assume it's the medication. non puoi sapere se sei migliorato per il And placebo o take per it il for, farmaco. and take it for a very long time. Pensi che sia il farmaco, lo prendi per molto tempo, With all of the costs, con tutti i costi, the misallocation of resources, la dislocazione sbagliata delle risorse, the side effects and complications, gli effetti collaterali e le complicazioni, and no benefit. e nessun beneficio. It is remarkable in the United States that the È antipsychotics incredibile il fatto che negli Stati Uniti i farmaci antipsicotici are the most profitable medicines sono i farmaci che fanno guadagnare di più of all. di tutti. The antidepressants, the third most profitable. Gli antidepressivi sono il terzi farmaci The anti-anxiety agents, the eighth. e i farmaci anti-ansia, ansiolitici, l'ottavo posto. Amazingly, 5% of all prescriptions written for anything Sorprendentemente il 5% di tutte le prescrizioni fatte per qualunque farmaco are written for antipsychotics. sono per antipsicotici. Even though kids who take them Persino i bambini che le prendono gain an average of 1 pound a week. aumentano di peso 1 pound per settimana, It's about half a kilo per week. mezzo chilo alla settimana. Over the first 12 weeks they take them. Li prendono per più di 12 settimane. So you gain 10 kilos. Quindi guadagni 10 kg, Oh, no. You gain about 5 kilos. 5 kg 5 kilos in just 12 weeks. in 12 settimane, aumento di peso. We have a huge problem with obesity in the United States. In America c'è un grosso problema con l'obesità, This is not a good treatment for that. quindi questo non è un buon trattamento per l'obesità. So many people are getting stimulants Molti pazienti prendono stimolanti, that there's a very big secondary market molte persone hanno pazienti, c'è un mercato secondario parallelo, of people, especially college students. soprattutto gli studenti universitari. I don't know if it's true in Bologna, but college students in America often use stimulants Non so se è vero anche in Italia, a Bologna, ma in America spesso gli studenti universitari prendono stimolanti for performance enhancement or recreation per aumentare la loro performance e anche a scopi ricreativi. that either they got on prescription, either that they were received for an ADD diagnosis, O hanno la ricetta per un disturbo dell'attenzione, dell'iperattività, or a friend did o un amico ce l'aveva e li passa a loro, and gives it or sells it to them. o glieli passa o li vende a loro.
there are more overdoses in emergency rooms in America Ci sono molte overdose nei pronti soccorsi in America due to prescribed medicine dovute a farmaci prescritti, than to street drugs. cioè dati con ricetta, che farmaci comprati in strada, droghe illegali. So when it comes to overdoses, we have two problems. Quindi quando viene un'overdose abbiamo due problemi: The drug companies le case farmaceutiche and the drug cartels. e The drug cartels. i cartelli della droga. DSM-IV tried to be very conservative. Il DSM-IV, che Francis appunto ha diretto, ha cercato di essere molto conservatore. High standards for change. Alti standard per il cambiamento, And we didn't make many changes. e non abbiamo fatto molti cambiamenti. But there have been 3 epidemics since DSM-IV, Ma dal DSM-IV sono state create 3 epidemie, all in child psychiatry, tutte in psichiatria infantile, mostly stimulated by drug companies soprattutto stimolate dalle case farmaceutiche and mostly furthered by primary care physicians. e poi ulteriormente stimolate dai medici di base. The worst epidemic, false epidemic, is childhood bipolar that I mentioned. La prima epidemia falsa e peggiore è l'epidemia del disturbo bipolare nell'infanzia. The second, attention deficit disorder. Il secondo è il disturbo dell'attenzione, dell'iperattività, ADHD, And the third, autism. e la terza epidemia è l'autismo. DSM-5 Il DSM-5 has an opposite approach from DSM-4. ha un approccio opposto a quello del DSM-4. We had very, very low ambitions, Noi avevamo ambizioni molto basse, very careful methods. metodologie molto attente. They have very grand ambitions, Loro invece, quelli del DSM-5, hanno ambizioni molto alte, very careless methods. grandiose e dei metodi molto superficiali. And the dangers of this Il pericolo di questo are that the great overdiagnosis, which is already such a problem, è la grande sovradiagnosi, che è già un problema, will be markedly increased. che verrà aumentata molto. Every suggestion in DSM-5, Ogni suggerimento del DSM-5, all of the new diagnoses, tutte le nuove diagnosi, all of the suggested changes in the level needed to make a diagnosis Tutti. for existing diagnoses, suggerimenti fatti per il livello di cui c'è bisogno, la soglia per fare una diagnosi, every change is in one direction, tutto cambia in una sola direzione: to increase diagnosis. aumentare il numero di diagnosi. So I mentioned 25% of the population in America now would qualify. Prima vi ho detto che il 25% delle persone in America potrebbe essere oggi diagnosticata, Under DSM-5, it might be 35% col DSM-5 diventerebbe il 35% circa, or more o forse più, in 1 year. in un anno. Lifetime, Invece nel periodo lifetime, cioè per tutta la vita, the rates in the US now are 50%, il tasso negli Stati Uniti è il 50%, in Europe 38%, in Europa è il 38%, and rising. e cresce anche qui. And under DSM-5, E col DSM-5 pretty soon everyone will have a mental disorder, presto tutti avranno un disturbo mentale, or two mental disorders, o or due, 3. o due disturbi mentali o 3. Now, the people doing DSM-5 Le persone che stanno costruendo il DSM-5 are not making these suggestions because they're friends of the drug companies. non fanno questi suggerimenti perché sono amici delle case farmaceutiche, They're also not doing this neppure lo fanno perché because they want to get more patients for psychiatrists. vogliono avere più pazienti per gli psichiatri. They have no financial conflict of interest, Non hanno alcun conflitto di interesse economico, but they have a different kind of conflict of interest that can be just as big a problem, ma hanno un altro conflitto di interessi che può essere altrettanto grosso, and that's an intellectual conflict of ed interest. è un conflitto di interessi intellettuale. If you spend your life researching a condition, Se tu passi la tua vita a fare ricerca su un disturbo mentale, you fall in love with that condition. ti innamori di quel disturbo It becomes like a pet. e diventa come il tuo cagnolino. You want to be kind to your pet. Vuoi essere gentile col tuo cagnolino. The way to be kind to a diagnosis is to expand it. Il modo per essere gentili con una diagnosi è quello di allargarla. Experts in any given area Gli esperti in ogni singola area always want to expand vogliono sempre espandere their area. la propria area. They always worry about a missed patient.
Si preoccupano sempre di un paziente che può andare perduto. They worry about false negatives. Si preoccupano dei falsi negativi, non dei falsi positivi. That's right. They never worry about false positives. Non si preoccupano mai invece dei falsi positivi. They always imagine that the person using what they write Si immaginano sempre che le persone che usano will use it the way they've written it and the way they would do it in their own practice. Repeat, please. They always imagine that the way they write the diagnosis Si immaginano sempre che il modo con cui loro scrivono su quella diagnosi is the way it will be used. è il modo con cui verranno usate quelle diagnosi. That other people will follow their procedure, E gli altri seguiranno le loro regole, do what they do. fanno quello che loro fanno. But real life is more complicated. La vita reale è più complicata di così. The diagnostic and treatment guidelines Le linee guida diagnostiche e terapeutiche, developed by researchers sviluppate da ricercatori in research environments in ambienti di ricerca, with highly selected patients con pazienti altamente selezionati and highly trained clinicians, e clinici altamente selezionati, may work well in those environments, possono lavorare bene in quegli ambienti. but often translate terribly to the real world, Ma questa cosa spesso si traduce in modo orribile nel mondo reale, especially because the real world is increasingly controlled by drug companies. specialmente perché il mondo reale è sempre più controllato dalle case farmaceutiche. Now, the biggest change being suggested I cambiamenti for principali che vengono DSM-5 suggeriti dal DSM-5 is the introduction of a number of new è disorders l'introduzione di una serie di nuovi disturbi which are at the boundary of normality, che sono ai confini della normalità, have very mild presentations. che si presentano in un modo molto lieve. The principle behind this is very good. E il principio dietro ciò è molto buono. If we can identify accurately Se noi possiamo identificare accuratamente psychiatric conditions i disturbi psichiatrici early in the course, molto presto nel loro decorso, when they're very mild, quando sono lievi, we may be able to intervene early possiamo essere capaci di intervenire precocemente, and prevent the development of more severe conditions prevenire lo sviluppo di disturbi più gravi and the total burden of illness e il peso totale della malattia. and the fact that chronic conditions are harder to treat Infatti le condizioni croniche sono più difficili da curare than conditions discovered early. delle condizioni che vengono scoperte precocemente. The model used is the model in medicine, Il modello usato è il modello della medicina, which is increasingly striving to prevent che cerca sempre di più di prevenire by diagnosing earlier. con la diagnosi precoce. This model is beginning to fail in medicine. Questo stesso modello sta cominciando a fallire in medicina. Last week in the United La States, settimana scorsa negli Stati Uniti the new guideline for men is no prostate testing. la nuova linea guida per gli uomini è: non fate alcun esame per la prostata. Testing for prostate doesn't save lives L'esame della prostata non salva vite and causes a lot of damage. e crea un sacco di danni. Similarly, there's much less testing recommended for breast cancer. Allo stesso modo vengono raccomandati sempre meno test per il cancro al seno. Not always the screening Non sempre lo screening provide more benefit than harm. fornisce più benefici che danni. To have screening in psychiatry, you would have to satisfy three Per conditions, avere screening in psichiatria dovete soddisfare 3 condizioni, none of which nessuna delle quali are remotely satisfied now. sono lontanamente soddisfatte oggi. You need an accurate diagnosis. Devi avere una diagnosi accurata. If you identify people who are really not sick Se identifichi delle persone che in realtà non sono malate and describe them as being sick, e le descrivi come malate, you're likely to subject them to stigma, tu con tutta probabilità li sottoponi allo stigma, worry, and unnecessary treatment. preoccupazioni e terapia non necessaria. So you need an accurate diagnosis. Quindi abbiamo bisogno di una diagnosi accurata. The second thing you need is an effective treatment. La seconda cosa di cui abbiamo bisogno è una terapia efficace. It doesn't make much sense to identify a problem Non ha senso identificare un problema if you can't help it, se non puoi farci niente, especially if identifying, if labeling specialmente se identificare ed etichettare has its own set of risks. comporta tutta una serie di rischi. The third condition is a safe treatment. La
terza condizione è un trattamento sicuro, cioè che non provochi danni. The DSM-5 suggestions in aggregate Nell'insieme, i suggerimenti del DSM-5 would undoubtedly indubbiamente relabel tens of millions of people rietichetteranno decine di milioni di persone in the US alone solo negli Stati Uniti, who are now considered normal che ora sono considerate normali and give them a diagnosis. e gli verrà data una diagnosi. For none of these people Per nessuna di queste persone is there a literature suggesting that there's an effective treatment, c'è una letteratura che suggerisce che vi è una terapia efficace. especially given the power of the drug companies in America. The treatment most of these people will get is medication. Pensando soprattutto al potere che in America hanno le case farmaceutiche, tutto quello che queste persone riceveranno saranno dei farmaci. This leads to enormous cost Questo porterà a costi enormi and a terrible misallocation of resources. e una orribile dislocazione di risorse sbagliata. As I mentioned before, 11% of Americans are getting antidepressants, Come ho detto prima, l'11% degli americani stanno prendendo antidepressivi. most of whom don't need them. La maggior parte di loro non ne ha affatto bisogno, But only 1 in 3 of the severely ill ma solo 1 su 3 di quelli gravi, depressi, who really do need them che ne ha bisogno, are getting the medication. prende farmaci. So the effort in psychiatry Lo sforzo in psichiatria is being distracted from the people who really need help viene distratto dalle persone di cui che ne hanno veramente bisogno and can benefit from it e che possono trarne beneficio, to people who don't need help a quelli che non hanno bisogno and may be made worse e possono anche peggiorare by excessive diagnosis da un eccesso di and diagnosi excessive treatment. e di terapia. And most of this is being done not by psychiatrists. E questo viene fatto, gran parte di questo viene fatto non dagli psichiatri, Most of this in the United States almeno negli Stati Uniti, is being done by the drug company pressure. ma viene fatto dalla pressione delle case farmaceutiche. In the United States, they can advertise to consumers on TV, the internet, Negli Stati magazines. Uniti i farmaci vengono pubblicizzati nelle riviste popolari e anche alla televisione. And tremendous marketing to doctors, E c'è un tremendo pressione delle case farmaceutiche sui medici, which is only recently coming under better control. che solo recentemente sta diventando più controllato, diciamo. I believe that new diagnoses can be as dangerous as new drugs. Io penso che nuove diagnosi possono essere così pericolose come i nuovi farmaci. We go through a fairly careful process of regulation Noi abbiamo un processo di regolamentazione abbastanza preciso to make sure that new drugs are reasonably effective and reasonably per safe. fare in modo che i nuovi farmaci siano ragionevolmente efficaci e sicuri, But for psychiatric ma diagnoses, per le diagnosi psichiatriche a small group of people in the room un piccolo numero di persone nella stanza can make a decision può fare prendere una decisione that may be okay in their hands, che può andare bene nelle loro mani, but may translate to very dangerous practice ma può tradursi in una pratica molto pericolosa in primary care, nella medicina di base, where the average patient may be seen for 7 minutes dove il paziente medio può essere visto per 7 minuti by someone with relatively little training and interest in da psychiatry, parte di un medico con pochissimo training e nessun interesse per la psichiatria, pressured by a drug salesman, sotto pressione da parte dei rappresentanti farmaceutici and with free samples on the shelf. e con molti campioni gratuiti nel suo scaffale. I think this has trivialized psychiatric diagnosis. Questo vuol dire banalizzare la diagnosi psichiatrica, It's medicalized normality. è medicalizzare la normalità, It gives people a reduced sense of individual responsibility, dà alle persone una sensazione diminuita di responsabilità. and as more and more people are labeled with a diagnosis, Sempre più persone etichettate con una diagnosi it provides a sense of the society being sick dà una sensazione che la società è malata or getting sicker, o diventa sempre più malata, when really it's just a labeling issue. quando in realtà è semplicemente una questione di etichettamento. Let's briefly go through some of what I think are the worst ideas in DSM-5. E penso che adesso vediamo una lista di quelle che io richiamo le peggiori idee del DSM-5. The single worst idea is for a psychotic risk syndrome. L'idea peggiore che hanno avuto è quella di creare una diagnosi per il rischio psicotico. It's a good goal, but one we cannot currently reach. È uno obiettivo molto buono, ma che oggi non possiamo raggiungere. In the best of hands, Nelle mani migliori, the false positive rate
is 70%. Il tasso dei falsi positivi è il 7%. In average hands, it will be 90%. Eh? 70. 70%. In average hands, it'll be 90%. Nella media invece potrebbe essere il 90% uno specialistica. This is incredible. 9 out of 10 people identified Questo è incredibile perché 9 persone su 10 verrebbero identificate would be mislabeled. e verrebbero etichettate in modo sbagliato. There's no effective treatment so far. Finora non abbiamo nessuna terapia efficace. A recent Cochrane report Un recente rapporto della Cochrane suggested caution ha suggerito attenzione, because the studies have been few, essere cauti perché gli studi sono finora pochi, of limited methodology, la metodologia è limitata, and very equivocal results. i risultati sono equivoci. The treatment's devastating. Il trattamento è devastante. In average practice, it will be antipsychotic medication. Nella pratica media sarebbe quello di dare farmaci antipsicotici. The people making the suggestions don't want that. Le persone che fanno questi suggerimenti del DSM-5 non vogliono questo. They would like the identified people to receive stress management, Che vorrebbero che le persone che ricevono questo tipo di diagnosi ricevessero solo psicoterapia, cioè gestione dello stress, education, educazione and psychotherapy. e psicoterapia. That might be reasonable, Questo può avere un buon senso, questo. although you could question the use of resources, Anche se tu puoi mettere in discussione questo perché bisogna vedere se ci sono le risorse per fare queste cose. which could perhaps better go to treating people who actually do have the illness, who have been identified. Vorrebbe quasi da dire che allora è meglio usare le risorse per quelli che hanno già la malattia. But the dangerousness of the suggestion is that in real life, Ma il pericolo di questo suggerimento è che nella vita reale psychosocial treatment will be very rare i trattamenti psicosociali sono molto rari and difficult to provide. e difficili da fornire, Antipsychotics will be all too available, mentre gli antipsicotici sono sempre molto disponibili and experienced teaches us will be given out way too loosely, given out too much by e doctors. verrebbero dati troppo dai medici di base. The second most dangerous suggestion for La DSM-5 seconda peggiore idea o il peggiore suggerimento dato dalla task force del DSM-5 is a temper dysregulation or disruptive mood dysregulation è la disorder. sregolazione del temperamento o disturbo dell'umore distruttivo, cose del genere. The child psychiatrists realize that there's a false epidemic of childhood bipolar I disorder. psichiatri infantili si sono resi conto che c'è una falsa epidemia di disturbo dell'umore infantili. They would like to correct the mistake that they've made. Vorrebbero quindi correggere l'errore che hanno fatto. This suggestion is an attempt at correction, Questa diagnosi è un tentativo di correzione dell'errore, hoping that defining the kids as having temper dysregulation sperando che definendo i bambini che hanno una sregolazione del temperamento, rather than childhood bipolar disorder piuttosto che dire che hanno un disturbo dell'umore infantile, will not result in a lifelong diagnosis non risulterà in una diagnosi che dura tutta una vita and not result as likely in antipsychotic or mood stabilizing medication. neppure a dare loro stabilizzanti dell'umore o antipsicotici. Again, they mean well, Quindi hanno buone intenzioni questi colleghi, but this is a terrible way of doing it. ma un modo orribile, terribile di fare, To reduce the diagnosis of childhood bipolar disorder, diminuire la diagnosi di disturbo bipolare infantile. they should direct that problem directly. Invece di fare questo dovrebbero affrontare direttamente questo problema. There should be a big warning box in DSM-5 Dovrebbe esserci nel DSM-5 una grande segnale di attenzione the childhood bipolar disorder is being overdiagnosed. Che il disturbo bipolare infantile è sovradiagnosticato And advice on how to correct this. e consigliare come correggere questo. There should be conferences, Dovrebbe esserci dei convegni, articles. articoli, There should be a pushback against the drug company advertising. dovrebbe esserci una specie di lotta contro la pubblicità delle case farmaceutiche. Adding a new diagnosis is just the worst idea Aggiungere invece una nuova diagnosi è l'idea peggiore, because the drug companies will love this diagnosis. perché le compagnie farmaceutiche useranno questa diagnosi. And kids having temper tantrums are likely to receive antipsychotics. Quindi i bambini che hanno quindi questi scatti di rabbia o di comportamento avranno quindi questi farmaci. You would like to have new diagnoses
Dovreste avere invece nuove diagnosi based on extensive research. solo sulla base di una ricerca approfondita, So you could understand the characteristics, così puoi capire le caratteristiche, the risks, i rischi the benefits. e i benefici. This disorder was invented 5 years ago. Questo disturbo è stato inventato 5 anni fa, It's been researched by one research group. è stato studiato solo da un gruppo di ricerca. We have no idea how it will apply in general practice. Non abbiamo alcuna idea di come verrà applicato nella pratica generale. It's absolutely remarkable that this is likely to be in DSM-5. È veramente incredibile che questo sia stato introdotto nel DSM-5. Mixed anxiety depression La depressione mista, la depressione l'ansioso-depressiva mista, would be for people who have some combination of anxiety symptoms and depressive per le symptoms, persone che hanno un po' di ansia e di depressione miste, questi due sintomi, but at a milder level ma a livelli più bassi than the current requirements. di quello che sono In i DSM-IV. requisiti a oggi del DSM-4. This will become one of the most common conditions in psychiatry. Questo potrà diventare una delle condizioni più comuni in psichiatria, It will go from nowhere che andrà dal nulla to suddenly diagnose maybe 5 or 10% of the population. ad alzare fino al 5-10% della popolazione. It's part of the medicalization of normality. È parte della medicalizzazione della normalità. Life is filled with sadness. La vita è piena di tristezza Life is filled with anxiety. e di ansia. Sadness and anxiety L'ansia e la tristezza have adaptive value. That's why we experience them so readily. hanno un valore adattivo, ecco perché noi li esperiamo, questi sentimenti, così prontamente. These symptoms are useful, Questi sintomi sono utili, and therefore they're widely present in the population ecco perché sono ampiamente presenti nella popolazione at high rates. e c'è un tasso alto. There'll be no clear way of saying when a person has a psychiatric disorder Non c'è alcun modo chiaro di definire quando una persona ha un disturbo psichiatrico, of mixed anxiety depression ansioso depressivo misto, versus versus that they have the everyday aches, pains, sufferings, disappointments, and tragedies of everyday life. le difficoltà, le delusioni, le tragedie della vita quotidiana. The next condition that will be very common is binge eating disorder. Il successivo disturbo che diventerà molto comune è il binge eating, cioè il disturbo dell'alimentazione incontrollata. I suffer from this, and Io soffro di questo disturbo so does 6 to 10% of the general population. e anche dal 6 al 10% della popolazione generale ne soffre. It requires 6 to 10. yeah. 6 to 10. Yeah, yeah. It requires only one binge eating episode a week Richiede solo un attacco di abbuffata alla settimana for 12 weeks. per 12 settimane. During my 12 days in Italy, In questi 12 giorni che ho passato adesso in Italia, I've had 12 binge eating ne ho avuti days. 12 abbuffate ho già fatto. There's no treatment Non that's c'è, effective. non c'è terapia per questo disturbo, No indication of why this should be considered a psychiatric disorder. nessuna indicazione per cui questa cosa potrebbe essere considerata un disturbo mentale. The purpose of minor neurocognitive L'altro disturbo è quello del disturbo neurocognitivo minore, is to try to identify è cercare di identificare a prodrome to Alzheimer's disease. un disturbo prodromico dell'Alzheimer. Very interesting work, Un lavoro molto interessante especially work being done in Brescia. in Russia. Brescia. Raise your hand. Soprattutto il lavoro fatto non in Russia ma a Brescia dal nostro amico De Gerolamo. Will quickly, within 3 to 5 years, Presto, da 3 a 5 anni, result in a biological series of tests risulterà in una serie di test biologici that may allow us to accurately diagnose che ci permetterà di diagnosticare in modo accurato, early in the course presto nel decorso, those people who are likely to go on to have Alzheimer's quelle disease. persone che è probabile che svilupperanno Alzheimer. That will be one of the most exciting things Questa sarà una delle cose più straordinarie che to occur in the history of psychiatry. potrà avvenire nella storia della psichiatria. But we can't do that yet. Ma ancora non siamo pronti, non è tempo per farlo. It's still a research procedure È ancora un procedimento di ricerca, which seems to work well for research groups, sembra che funzioni bene per i gruppi di ricerca, but is not yet standardized, ma non è ancora stato standardizzato and the accuracy has not yet been established in clinical groups. e l'accuratezza non è ancora stata stabilita in gruppi clinici. Everything always looks better in research than in clinical practice.
Tutte le cose sembra che risultino meglio nella ricerca che nella pratica clinica. Partly because the research patients are highly selected In parte perché i pazienti per la ricerca sono selezionati attentamente and the techniques are more carefully controlled. e le tecniche sono ben controllate. It will take years to go from the research lab to clinical practice. Ci vogliono anni per passare dal laboratorio alla pratica clinica reale. The only way to do this diagnosis L'unico modo per accurately fare questa diagnosi accuratamente is with biological tests. ecco i test biologici. The DSM method will have a false positive rate of Invece con il probably DSM avremo at un least tasso di falsi 50%. positivi di circa il 50%. half the people who are told they have minor neurocognitive disorder Metà delle persone a cui verrà detto che hanno un disturbo neurocognitivo minore will be like me if I'm lucky. saranno come me se sono fortunato. It will be more normal aging, not a prodrome to Alzheimer's. Sarà un invecchiamento normale, non una pre-Alzheimer. A clinical test can't do very well at distinguishing Un test clinico non rende bene nel distinguere between the normal mental declines of aging tra il normale declino della mente a causa dell'età and the beginnings of a severe dementing illness. e l'inizio di una demenza severa. Everyone who starts forgetting faces starts worrying about being demented. Tutti quelli di noi che cominciano a scordarsi i volti delle persone cominciano a preoccuparsi di essere dementi. This diagnosis will be wildly popular, Questa diagnosi diventerà selvaggiamente popolare, very overused, molto abusata, no medication for Alzheimer's and no medication for this. non ci sono farmaci per questa diagnosi, You would just worry people for no purpose. tu semplicemente preoccupi le persone per niente. A much more sensible thing is to wait Una cosa molto più giusta da fare è di aspettare the 4 or 5 years quei 4 o 5 anni, and then diagnose it with the biological test, not poi introduce puoi this fare silly diagnosi con diagnosis. test biologici e non introdurre queste sciocche diagnosi. So DSM-IV says don't make the diagnosis Quindi il DSM-IV non fa diagnosi of major depressive di disorder depressione maggiore se for normal expectable grief symptoms. c'è per quei sintomi di lutto normale che si aspettano in tutti. DSM-5 would change this. Ma DSM-5 vuole cambiare questo. Even mild depressions, Anche le quotes, depressioni lievi, tra virgolette, occurring during bereavement che avvengono durante il lutto, will be diagnosed as major depressive verranno disorder. diagnosticate come depressione maggiore. This bothers me for a number of reasons. Questo veramente mi dà molto fastidio per una serie di ragioni. It's part of that medicalization of normal E experience, fa parte della medicalizzazione della vita normale. and it reduces respect for the loss the person's E experienced. abbassa il rispetto verso le persone che hanno avuto esperienze di perdita, It substitutes silly medical rituals sostituisce rituali medici stupidi for well-established and dignified social rituals. con per dei rituali sociali pieni di dignità e ben stabiliti. You lost someone you love, here, take a pill. Tu hai perso un tuo caro, allora prenditi una pillola, As if it's abnormal come se fosse anormale to have deep feelings for someone you've loved. avere sentimenti profondi per uno che tu ami. Mammals all pay a price for love and for attachment. Tutti i mammiferi soffrono se perdono qualcuno che loro amano, Not just humans. non solo gli esseri umani. There's pain and trouble with loss, C'è dolore e sofferenza per le perdite, but then after a period, ma dopo un periodo di resilience and moving on with life. resilienza tu riesci ad andare avanti nella vita. I don't think DSM-5 should be interfering with that. Non penso che il DSM-5 dovrebbe interferire con queste cose. Attention deficit disorder is wildly diagnosed in the United States, Il deficit d'attenzione è molto diagnosticato negli Stati Uniti, too much in kids, troppo nei bambini, and now the suggestion would make it too easy to diagnose in adults. e il DSM-5 lo rendrebbe più facile anche da diagnosticare negli adulti. Problems with concentration and attention are ubiquitous. I problemi con la concentrazione e con l'attenzione sono ubiquitari. Most people La maggior parte della gente would like to concentrate better and be less distractible. vorrebbe concentrarsi di più ed essere meno distratta. Every psychiatric condition Ogni disturbo psichiatrico affects concentration and attention. ha influenza sulla concentrazione e sull'attenzione. So attention deficit disorder in adults should be a very rare Quindi diagnosis. la DHD nell'adulto dovrebbe essere una diagnosi molto rara.
There should first be a careful differential diagnosis Forse prima di tutto bisognerebbe fare una diagnosi differenziale accurata, to rule out that there isn't another psychiatric per condition scartare che ci sia un altro disturbo psichiatrico that's responsible for these che è symptoms, responsabile di quei sintomi and that the symptoms are severe enough to warrant e che i sintomi siano severi abbastanza da being diagnosed at all, garantire il fatto che siano diagnosticati and that they started early in life and are a continuation of problems in childhood. e che partono poi presto nella vita e che continuino quindi dall'infanzia. There's no such thing as late onset attention deficit disorder. Perché non c'è di fatto DSM-5 una ADHD che inizia tardi nella vita. DSM-5 will make it a lot easier Il DSM-5 lo renderà molto più facile to inappropriately give the diagnosis of adult attention deficit. diagnosticare la ADHD in modo inappropriato. With all the problems we mentioned before about Con excessive tutti stimulant i problemi use che abbiamo annunciato prima riguardo agli eccesso degli stimolanti and illegal secondary market. e il mercato parallelo illegale, Generalized anxiety disorder is another condition very much at the boundary with normality. c'è adesso un altro disturbo che è il GAD, il disturbo d'ansia generalizzato che ha molti confini con la normalità. Because all normal people experience anxiety. Tutte le persone normali sperimentano ansia, So where do you draw the line? quindi dov'è che ponete il confine? DSM-5 will draw the line in the direction of more people getting the Il diagnosis. DSM-5 metterà il confine verso le persone che prenderanno più diagnosi, cioè in modo che ci saranno più diagnosi. Maybe increasing the rate by 25 to 50% or more. Aumenterà il tasso da 25 a 50, you said? Yeah, 25 fino al to 50%. DSM-5 is suggesting that substance abuse and substance dependence Il DSM-5 suggerisce che be included, l'abuso e la dipendenza da sostanze be included together as one diagnosis of siano addiction. riunite in una sola diagnosi chiamata, what do you call it? Addiction. Addiction, quindi si può dire forse da noi addiction si può tradurre con tossicodipendenza secondo me, perché sennò sembra dipendenza. So a young person who has just a few episodes of problems with substances Quindi un ragazzo per esempio che ha avuto qualche episodio di uso di sostanze will be lumped together with sarà riunito nello stesso gruppo di pazienti people who have the very worst addiction che hanno le dipendenze peggiori problems imaginable. immaginabili And the overall rates will go up. e il tasso generale crescerà molto. There's also a suggestion to include a category of behavioral addiction. C'è anche il suggerimento di aggiungere una categoria diagnostica chiamata le dipendenze comportamentali, cioè le nuove dipendenze. The first category in it will be gambling. La prima categoria sarà quella del gioco d'azzardo patologico, But if someone likes, they can say that a patient has behavioral addiction not otherwise specified. ma potrebbe esserci per esempio la diagnosi di dipendenza da gioco d'azzardo NAS, non altrimenti specificata. That might become very popular in Italy In Italia diventerà molto comune because one candidate would be hypersexuality. perché un candidato di questa diagnosi sarà l'ipersessualità. Other candidates would be excessive shopping, Un'altra diagnosi sarà quella dello video, shopping compulsivo, computer, dipendenza dal video, dal computer and in my case, the sun. e nel mio caso Too much time in the sun. bronzatura, troppo sole. Again, the constant principle in all this is that behaviors now considered normal Il principio costante in questo discorso è che tutti i comportamenti che sono considerati normali not part of the kingdom of psychiatry, e che non fanno parte del regno della psichiatria will suddenly become psychiatric conditions, diventeranno condizioni psichiatriche, expanding at the boundary, si verranno allargati i confini, usually treated by primary care, diagnosed and treated by primary care verranno physicians, diagnosticati e trattati dai medici di base usually given inappropriate medication. e spesso verranno date medicine in modo inappropriato, With the misallocation of resources, con la allocazione sbagliata di risorse the really severely ill being undertreated, e i gravi veri non verranno curati bene, the more money that's spent foolishly, più denaro verrà speso in modo sciocco, the less money to be spent wisely ci sarà meno denaro da spendere in modo saggio on the people who really need it, per le persone che ne hanno veramente bisogno and the drug companies getting rich. e le compagnie farmaceutiche si arricchiranno. So I won't mention.
There's one other suggestion in DSM-5 that again is well-intentioned and useful, C'è un altro suggerimento nel DSM-5 che in realtà è ben intenzionato e utile, but is in this case being done poorly. ma in questo caso viene fatto in modo sbagliato, povero. Medical diagnosis is categorical. Le diagnosi mediche sono categoriali. We give names to things, not numbers. Diamo dei nomi alle cose, non dei numeri, This is because most human thinking is categorical. perché buona parte del pensiero umano è categoriale. We develop names way before we develop statistics. Noi abbiamo formulato dei nomi ben prima di formulare la statistica. Names are built into how we think. I nomi sono costruiti dentro al modo con cui noi pensiamo. We have to be taught to think in numbers. Ci hanno insegnato a pensare, dobbiamo imparare, devono insegnarci a usare i numeri invece. Names usually work well enough. Di solito le parole, i nomi funzionano già abbastanza bene, Even though they can be very inaccurate. anche se possono essere molto sbagliati. So we say this is blue, this Per esempio, table, diciamo che questo tavolo è blu, my coat's blue, la mia giacca è blu, these are different colors. sono colori diversi. It's very inaccurate to say they're both blue. È molto sbagliato dire che sono entrambi blu. If we were working in a physics laboratory, Se lavorate in un laboratorio di fisica, we'd want to know the specific wavelength. volete conoscere la specifica lunghezza d'onda della colore. But for most purposes, blue is good enough. Per molti scopi il blu, dire blu va bene, è sufficiente. We use numbers for IQ, Usiamo numeri per il quoziente intellettivo, for height and weight, per l'altezza, il peso, glucose levels, il livello del glucosio. and they're very useful in these situations. In queste situazioni sono molto utili, But we're not used to using numbers in medical diagnosis. ma non siamo soliti usare numeri nelle diagnosi mediche. And it would take clinicians a lot of effort to learn this new way of thinking. Ci sarà bisogno per i clinici di fare molti sforzi per imparare questo nuovo modo di ragionare. It's di much less pensare. vivid and convenient È molto meno vivido e conveniente to get a group of numbers to describe your patient prendere dei numeri per descrivere dei pazienti, than a name, which is much more vivid. che invece usare dei nomi che è molto più vivido. Now, the worst, most difficult area of diagnosis is personality disorders. La peggiore, l'area più difficile per la diagnosi è, come sapete, i disturbi di personalità. Personality disorders blend into each other, Si mescolano l'un con l'altro, blend into axis 1 conditions, si mescolano addirittura con l'asse 1 and certainly blend into normality. e sicuramente si mescolano con la normalità. We all have personalities. Tutti noi abbiamo personalità. We would save information if we used numbers to describe personality instead of names. Risparmieremmo informazioni se usassimo numeri per i disturbi di personalità invece di And this is- termini, parole. And this is how psychologists do it. È quello che fanno gli psicologi. But it's difficult and very time consuming Ma è difficile, richiede tempo and unfamiliar. e poco familiare. I wrote a paper in 1982, I think it was, titled something like Dimensions in Personality Disorders, Nel 1982 ho scritto un articolo che si intitolava Dimensioni nei disturbi di personalità, not whether but when. non se ma quando. It's clear that dimensions are better, È chiaro che le dimensioni sono migliori delle categorie, but very unclear how to introduce them. ma non è chiaro come introdurle. DSM-5 has introduced them in the worst possible way, Il DSM-5 le ha introdotte le dimensioni nel modo peggiore possibile, suggesting a system that's so complicated, suggerendo un sistema che è così complicato, with 39 different measurements, con 39 diverse misurazioni, devised by personality researchers from psychology, che sono state formulate da ricercatori della personalità, da psicologi. thinking about work that would be done in a research experiment Pensate a un lavoro che viene fatto in un esperimento in laboratorio, using computers che usa il computer per esempio, and ignoring the reality of everyday che practice. ignora la realtà quotidiana. The suggestion has been criticized by everyone in the field, Questo suggerimento quindi di usare le dimensioni è ormai criticato da tutti nel campo, as far too cumbersome perché è troppo complicato, and far too ad hoc, è troppo ad hoc, created by the people involved creato dalle persone coinvolte without sufficient testing. senza un test sufficiente. I think to summarize, Per riassumere, descriptive psychiatry la psichiatria descrittiva has come about as far as it can go.
è andata più avanti che poteva. It has provided descriptions of patients, Ha fornito descrizione dei pazienti, prognostic indications, indicazioni prognostiche, suggestions for treatment, suggerimenti per la terapia, suggestions for research. per la ricerca. It's important to know DSM. È importante conoscere il DSM, It's equally important not to worship it. ma è ugualmente importante non idolatrarlo. Any descriptive system Ogni sistema descrittivo will be useful, sarà utile, but have limitations. ma ha dei limiti. Different descriptive systems are like different languages. Diversi metodi diagnostici descrittivi sono come diverse lingue. There isn't linguaggi. one language that's better than another Non si può language, dire che un linguaggio sia meglio di un altro, but it's good to have a common language to speak. ma è utile avere una lingua comune per poter parlare. It doesn't make sense to keep changing the descriptive system Non ha senso cambiare il sistema descrittivo unless we've learned something fundamental a meno che non impariamo qualcosa di fondamentale that drives the change. che motiva il cambiamento. This is about to happen with Alzheimer's disease E questo è quello che sta accadendo per esempio con l'Alzheimer, as we get biological tests. quando avremo dei test biologici. No one knows how long this will take Nessuno sa quanto tempo ci vorrà for the psychiatric illnesses, per le malattie psichiatriche, but everyone knows that they're much more complicated ma tutti sappiamo che è molto più complicato and elusive ed elusivo than Alzheimer's disease. che nel caso dell'Alzheimer. We will not usually, I think, have home run, terrific findings that change the world. You put that in a better way. Home run? We will not, I don't think in psychiatry, Non penso che la psichiatria have discoveries ha fatto delle scoperte that change the world. che cambiano il mondo. We're astronomy before Kepler and Newton, Noi siamo l'astronomia prima di Keplero e di Newton, biology before Darwin and Mendel, la biologia prima di Darwin e Mendel, physics before la Einstein and fisica prima di Bohr, Einstein e Bohr. but with a worse problem. Ma il problema peggiore It was easier for Einstein to describe the universe than it is for us to find out how the brain works. che era più facile per Einstein descrivere l'universo di quanto sia facile per noi descrivere Because the come universe funziona il cervello, is a lot simpler than the brain. perché l'universo è molto più semplice del cervello. So we're likely to have gradual discoveries Quindi è probabile che abbiamo delle scoperte graduali with the wonderful power of neuroscience con il meraviglioso potere delle neuroscienze teaching us more and more about the che brain ci insegnano sempre più sul cervello in an absolutely incredible way, in modo incredibile. but only very gradually will these discoveries in Ma neuroscience molto gradualmente queste scoperte nelle neuroscienze translate into clinical si practice. tradurranno nella pratica clinica reale. We shouldn't be too discouraged about this. Ma non dovremmo scoraggiarci troppo. The good thing is that we have very powerful medications and psychotherapies. The good thing is that Sì, we have, la cosa buona è che noi abbiamo no, scusa, the contrary, what did you say? we have very powerful medications and psychotherapies. And psychotherapy. Yeah, and psychotherapies. Abbiamo noi dei farmaci molto potenti, abbiamo anche delle psicoterapie. I think we can do a great deal of good Possiamo fare molto bene if we stay within the proper boundaries se rimaniamo nei nostri confini and treat the problems we understand e trattiamo i problemi che noi conosciamo in people who need help in quelle persone che ne hanno bisogno and avoid expanding e evitiamo di espandere and diluting our efforts e diluire i nostri to sforzi people who don't. per le persone che non ne hanno bisogno. Now, what are suggestions for the future? Quali sono i suggerimenti per il futuro? On an individual clinical level, Sul piano individuale e clinico, for mild to moderate problems, per i problemi lievi a moderati, I believe in a system of stepped diagnosis, credo in un sistema di diagnosi passo dopo passo, no? not jumping in too early to make a diagnosis, Non fare diagnosi troppo in fretta, but first having a period of watchful waiting, ma prima di tutto avere un periodo in cui noi osserviamo il paziente attentamente, con pazienza, education, facciamo una educazione, counseling, counseling, maybe even brief psychotherapy, forse anche una terapia breve, to see who really needs the diagnosis. per vedere chi realmente ha bisogno di una diagnosi. Sometimes, especially with kids taking substances, A volte, soprattutto con i ragazzi, quando prendono le droghe, only time will tell. solo il tempo dirà. So I'm suggesting more diagnostic caution and patience.
Questo suggerisce molto pazienza e attenzione. I think for the larger question of the diagnostic system, Per quanto riguarda le domande più generali sul sistema diagnostico, the recent experience proves l'esperienza recente dimostra che that it's too important a question è una domanda troppo importante, with too many consequences con troppe conseguenze, to be left to any small group of da experts essere lasciata a un gruppo di esperti così piccolo, working together in relative isolation. che lavorano insieme in un relativo isolamento. I don't think that treatment or diagnostic guidelines should be left to professional associations. Non penso che né la terapia né le linee guida diagnostiche dovrebbero essere lasciate a un'associazione professionale. Because of the kinds of intellectual conflicts of interest I mentioned before, Per il tipo di conflitti di interesse ed intellettuali di cui ho parlato prima. I think it's important to include epidemiologists, Penso che sia importante includere degli epidemiologi, healthcare specialists, specialisti della salute pubblica, primary care specialists, specialisti della policy medicina di base, experts, specialisti di politica, to take into account all of the impacts per tenere conto di tutto l'impatto of changes in the diagnostic dei system. cambiamenti nel sistema diagnostico. I think medicine will probably never have simple unifying Forse la models, medicina non avrà mai dei modelli semplici unificanti. and I think that we will always be working in relative ignorance, Penso che lavoreremo sempre con una relativa ignoranza, just as the shaman was proprio come 100,000 gli years ago. sciamani migliaia d'anni fa. But they did lots of good, Loro hanno fatto molto del bene, and we can do lots of good. anche noi possiamo fare del bene. And importantly, to remember the injunction from Hippocrates È importante ricordare la ingiunzione di Ippocrate, to do no harm, non fare del male, not to give unnecessary treatments to people who are going to get better on their own, non dare terapie non necessarie a coloro che possono farcela da soli, not to pile on polypharmacy for people who aren't responding. e non basarsi Sometimes we use too many drugs. sulle cocktail farmacologici Drug cocktails, for a quelli che non rispondono. You just heard two talks, one very clumsy one in English and one very elegant one in Italian. So, I hope you listened only to the Italian one. Ha detto che ci sono stati due discorsi, oggi uno brutto, confuso in inglese e uno chiarissimo in italiano. Spero che avete ascoltato solo il secondo.